TV. Not forgetting, I keep reminding you, if you need any fittings or you need to buy building materials, Perezi Hardware is here for you next to Blue Line. Or you can move along Kubukubu Road to get anything you desire. And as you can see, I have a guest today, a very special guest at that. So, Daktari, nataka uambie wewe ni nani na unafanyanga nini? They all know I bring the best. So, Thank you very much for inviting me to your show. My name is Dr. Patrick Miako, and I work in Equity Afya Embu. Equity Afya Embu is located in Embu town, along the Kumbukumbu Road, just next to the Madai supermarket. Okay. That's where we are located, and that's where we offer our services. Yes. Thank you very much. And today's question is, can you tell us what is PTSD? Ama unaweza tudefine tuelewe ini nini na inakuanga wapi na ina affecting aje? Okay. PTSD is I would say is a mental condition, and it's very common in people who have undergone through extreme stress, or people who have undergone through a situation that really scared them, and it comes reflecting their mind whenever they are reminded of the experiences they had, and therefore they start manifesting on such symptoms. Na PTSD inapatikana sana sana, niongee kwa Kiswahili, kwa watu ambao tuseme kuna mtu ashaikuwa kwa ajali, for example road traffic accident, akikumbuka ile mambo inamfanya anakuwa na uoga mwingi pale, ama mtu ashaipatikana kwa mkasa wa moto, ama kama askari wetu ambao wameparticipate kwa vita, so kwenye maybe kuna lipuliwa makobola some gunfires, gunshot wounds, or even someone who has gone through some extreme like kama ile rape case, kuna mtu maybe amepitia kama rape case, ama ile domestic violence, and anytime wanakumbushwa yale mambo, they get to extreme fears, and wanaanza kupata symptoms ambazo unaweza fikiria wako na ugonjwa mwingine wa kimawazo, lakini ni kukumbuka yale ambayo walipitia, ambayo ilikuwa wamepitia, na bado wakikumbuka inawafanya mwili yako inakuwa na uoga mwingi sana. I also have a question. Is there a difference between PTSD and the normal trauma? Yes, there is. There is, because ukiangalia PTSD kuna condition mbili ambazo they come together, or you may think they are the same. Kuna mtu anakuanga na PTSD, na kuna mtu anaweza kuwa na depression, na kuna mtu anakuwa na general anxiety disorder. Tofauti ya PTSD na depression ama na general anxiety disorder ni kwa sababu, ama ni vile mtu ambaye ako na depression for example, ni mtu ambaye amesumbuka kimawazo, kuna kitu inamsumbua, so inaenanga huyo mtu kama huyo depression anaenanga akisumbulia na hiyo mambo polepole. Kwa hivyo unaweza ona huyu mtu ameanza kujitenga na watu wengine, hataki kuongea sana, ama huyu mtu ako na huzuni, mara mingi ako na huzuni. Kwa hivyo ni kitu unaweza elezea ile progression polepole, unaona vile anaenda, na unaona ni mtu ambaye amejitoa na watu, anataka kukaa peke yake, ako na mawazo mingi sana, so ako na huzuni mara mingi, as opposed to ama mtu mwingine wa anxiety naye, mtu wa anxiety naye kila wakati anakaanga na ako na wasiwasi kila wakati, ako na wasiwasi kila wakati, na hiyo ni kitu inafanyika kila wakati. Lakini mtu wa PTSD ni mtu ambaye saizi mara mko naye ako sawa, hana shida yoyote ile, lakini wakati atapata kitu ya kumkumbusha yale alipitia, anageuka, anakuwa mtu mwingine tofauti. Mtu wa PTSD kando na yule mtu kama wa depression. Mtu wa depression utaona tu kila siku anaendelea kuwa chini. Mtu wa PTSD hata anaweza kuwa maybe amepitia kitu leo, akae miaka 2 bila shida yoyote. Lakini after hiyo miaka 2 akipata kitu itamkumbusha yale alipitia, ugonjwa wake yaanzia hapo, ama hiyo presentation yaanzia hapo. Ni mtu alikuwa sawa, hakuwa na shida yote, but things change wakati amekumbushwa Kenya alipitia. That intense fear or intense episode alipitia, akikumbushwa ndio symptoms zake zinakujanga. So, okay, akikumbushwa, does this mean ni kitu inamtrigger? Yes, kuna kitu ina trigger. Mtu wa PTSD ako sawa, hana shida yoyote, lakini wakati atapata trigger ya kumkumbusha yale ambayo alipitia, hiyo ndio wakati anaanza kupata hizo symptoms za PTSD. Hiyo ndio wakati anapata hizo manifestation, mtu anaanza kuwa na uoga mwingi. Kuna watu wana respond kwa njia nyingi sana. Kuna mtu ambaye atakumbusha yale, anaanza kulia tu out of the blues, out of nowhere. Kuna mtu mwingine atakumbusha yale,
anaanza kukosa usingizi usiku, anapata nightmares, anapata ndoto mbaya, anashindwa kulala. Kuna mwingine akikumbusha yale anakaa kama mtu amepoteza akili, anakaa mwenda wazimu, so to speak. Kuna kitu inaitwa schizophrenia. You may think amepoteza akili, ameanza kuwa na wenda wazimu. Kuna wengine wanaanza kuwa na uoga mwingi, hawezi ingiliana na watu wengine, especially kama watoto. Hawezi taka kuseparatiwa na wazazi wake, anataka tu kukaa pale wazazi wako. Kwa hiyo mtoto anakataa kulala hata room yake peke yake, anataka tu kukaa na wazazi. Kwa hiyo kuna so many presentation ambazo zinajitokeza kwa watu wale ambao wakikumbusha ile kitu inaanzia hapo. Na watu wanaweza pata, for example, wanaweza kumbusha leo aanze hizo attacks leo. Kuna watu zinaweza last siku 2 ziishe. Kuna mwingine zinaweza endelea kumanifest kwa muda mrefu. Italingana na vile huyo mtu ataweza kusaidiwa kujitoa kwa ile hali. So I have one more question. Ulisema when inaweza kaa 2 years. Yes. Kabla I manifest. Yes. Okay, how will I know within those 2 years maybe niko na hiyo PTSD ama tu lazima itriggeriwe ndio nijue niko nayo? Kando na magonjwa mengine ambayo utaanza kuona symptoms mapema, unaweza kaa na mtu wa PTSD bila kujua kuna shida yoyote. Lakini wao wenyewe, mtu mwenyewe anaweza sikia, anaweza kuwa anajisikia. For example, nikupea example, wale watu wanapata ile condition sana ni soldiers. Wale especially wameenda huko nje kupigana, kama wale wanatumwa Somalia. Huyo soldier akirudi hapa nyumbani, kuna vile unaweza anza kuona tabia, uanze kuona akona hiyo kitu inamsumbua. Mara nyingi watu wengine wanaingianga kwa pombe. Juu kuna wakati anapatwa na hiyo kitu inamsukuma, lakini haongei. Kama ni mtu wa kuongea ataweza kuongea na mtu amwambie kenye anapitia. Lakini wengine watanyamaza na hiyo kitu, anaanza kuingia kwa pombe ama kwa uraibu wa dawa zingine za kulevya hivi. Hiyo ni kitu unaweza anza kuona huyu mtu anabadilika kimawazo. Kuna wengine utaanza kuona anaji-isolate, anakaa peke yake sana. Mtu wako anakaa peke yake sana, anakona mawazo. Ukimuuliza ni nini, anaweza kwambia mimi sina shida. Lakini wakiingiana na mtu ambaye wako close sana, ataweza kumwambia mimi kuna mambo inanisumbua. Vile tulikuwa tunauawa huko ama tulikuwa tunaua watu huko, hiyo picha inakuja kwa mawazo yangu. Hiyo ni dalili ya kuonesha. Kuna wengine wanakuanga wako sawa, lakini huyo mtu unaanza kuona kuna time anapata 2 episode anakaa kama mtu amepoteza ile the normal mentation, ako withdrawn to their whatever environment. Hizo ni vitu zinazokuonesha huyu mtu ako na kitu inaanza kumsumbua. Na especially kama ni mtu unajua alikuwa amepitia yale mambo. Nimekwambia kuna kuanga na huyo mtu amepitia kitu ambayo haikuwa ya kawaida. Kitu hata kama uko na historia yake utajua kuna kitu alipitia, lakini hatujui mili yake bado ina handle hiyo kitu aje. Kama mtoto mdogo alirepiwa for example, unajuanga wakati mmoja hii mambo inaweza muaffect baadaye. Kama ni mtu ashaipata accident mbaya, unajua siku moja huyu mtu kuna kitu maybe inaweza tokea imkumbushe yale. Kwa hivyo hao ni watu unaangalia kwa makini kama uko na historia kwamba walipitia kitu kama hiyo. So okay, ukisema kuangalia kwa makini, does this mean you can prevent this person ama you can prevent yourself from kupitia hizi? Yes, it is very very possible. Especially when someone has already undergone through that extraneous event in their lives. That's someone you can stay close with. You encourage them to talk, to tell you what they are going through. There is what you call cognitive behavioral therapy, where you just engage, or they engage with a counselor. They encourage to maybe tell of the event around what they went through. Hiyo inazuia mtu asiende kwa zile extreme symptoms. Pia kuna watu especially kama wale ambao kama ni soldiers walikuwa pamoja, so wameretire pamoja, wako na group ambao wana share. There is what you call group therapy. Unaweza waleta pamoja, they share along themselves, then kuna kuwa mtu mwingine independent kama counselor anaongelesha. Pia hiyo inasaidia mtu kuheal. Lakini sana sana haswa ile njia ya kuzuia huyu mtu asipate hizo symptoms ni kukaa ukimuongelesha, kukaa ukiangalia vile ana behave. You encourage them to talk out what they went through. Hiyo inasaidianga mtu asiende to the extreme of the symptoms. Okay, thank you very much. So tunafaa tuchukue jukumu as a person, tunafaa tuchukue jukumu like as a community, ama do I need to specifically go to the hospital to ensure my health is okay mentally ama your PTSD? Actually PTSD sana sana, ikifika mtu anapelekwa kwa hospitali, huyo ni mtu ambaye sasa ameenda extreme, ameanza kumanifest hizo symptoms ambazo sio za kawaida. Mara mingi ni kitu ya unaona nyumbani tu. Mwenye wanaishi na huyo mtu mwenye ako karibu na yeye, hata niye anakuanga mtu wa kwanza
kujua huyu mtu wangu ameanza kupata hizi symptoms. Kani mtoto kama mzazi, kuna vitu utaona tabia zimebadilika, unajua hapa kuna huyu mtoto wangu ameafektiwa na ile mambo aliona. Tuseme mtoto alichomeka, nyumba yao ilichomeka akiwa mdogo. Sio kitu bado inamsumbua. Ukiwa mzazi utaanza kuona huyu mtoto wangu kuna vile maybe yale mambo ya moto tulipitia imeanza kumuaffect. Kwa hivyo sana yule mtu anakaa na yeye ni anakuanga mtu wa kwanza kujua. Lakini ile responsibility ni yetu sisi wote. Kama mimi, tuseme mimi mwadhiriwa, niko na responsibility pia kujievaluate. Nijue kama ile mambo inaniaffect. Ili kama inaniaffect nijaribu kuongea na mtu ili sifike kunipea hizo the symptoms zenye hatutaki mtu aende, kwa sababu zinafanyanga kama mtu anaenda mpaka symptoms za wenda wazimu. Mwenye mnakaa na yeye, your immediate family wanafaa kukuangalia. The society including your close friends wako na jukumu pia ya kuangalia behavior zako ziko aje, kukuuliza unaendeleaje, ile mambo unaihandle aje, vile yale mambo ulipitia. Unajua hata kufutwa kazi for example inaweza pia mtu hiyo PTSD. Ukikumbuka ulikuwa na kazi ya kifahari then ukafutwa kazi, sasa maisha yako imebadilika. So you need people around you, hata kama ni marafiki wako wenye at least wanakuuliza how are you coping the situation, na inazuianga mtu asitip to the other end ya PTSD. Kwa hivyo kila mtu ako na jukumu, the society has a role, the immediate family has a role, and you as an individual has a role. Ukiona mtu amefika hospitali, kuna ile tunasemanga sasa tunajaribu kumuongelesha lakini tunaona bado mambo inazidi. Hapo ni mnamtafutia daktari, a counselor. Anaenda na keti na wao, kuna hiyo tunafanya inaitwa cognitive behavioral therapy. Tunafanya hiyo, tunajaribu kuevaluate vile una mwili yako ina handle hiyo, na tunaweza kukusaidia avoid usiende kwa the extreme of that condition. Okay, thank you very much daktari, and I know my followers are following na wanataka kujua more. I have a lot in store for you. But before that, we are heading for a short break. Na wacha ni wakumbushe, if you want to restore kila kitu, including choo, including pipes, your building, you need anything, Pelezi Hardware is here for you, just next to Blue Line and along Kubukubu Road. Welcome to Dunamis Roark, your trusted partner in property management. We provide exceptional service and personalized care to ensure your properties are well maintained and your tenants happy. From regular maintenance and inspections to handling tenant concerns, we've got you covered. Our dedicated team is always available to provide support and solutions, ensuring peace of mind for property owners and residents alike. Choose Dunamis Roark for reliable, professional and caring property management services. Contact us today on 0793 309 325 or 0790 245 575. Generation ngumu watu wa hii ni kizazi hata ijui kulia. Hii ni kizazi ambayo hata mtoto wale unamchapa na anakuangalia hivi. Hii hata yogopi. Hii ni generation naulizaka wazazi maswali. This way. Kuna mtu mmoja alisema hivi, I wish you can get the difference. You can ask God questions, but you cannot question God. Welcome to Minor Highway and Highway Court Hotel, where comfort meets convenience. We pride ourselves in offering top-notch conference facilities, perfect for your business meetings, seminars, and events. Our state-of-the-art conference rooms are equipped to cater for all your professional needs. Enjoy a refreshing hot shower in our self-contained rooms, each featuring modern amenities and a comfortable setup. For your convenience, we offer lift lodging facilities, making access to all floors easy and hassle-free.
Indulge in our delicious snacks and savor the flavors of fresh seasonal fruits and vegetables. Quench your thirst with our freshly squeezed juices made to order for your enjoyment. Book with us today. Call 0722-827-700 or 0722-831-226. Welcome to Kirimara Opticals Limited, duka la miwani kwa bei nafuu. We are the people who care for your eyes. Start your journey with our free computerized eye checkup, providing you with the most accurate prescription. Step into our world of frames. Discover a stunning collection and new. We have the perfect pair waiting for you. Enhance your vision with our state-of-the-art lenses. Protect your eyes with blue block lenses from digital screens. Experience seamless vision at all distances with progressive lenses and enjoy clear near and far sight with our bifocal lenses. Kirimara Opticals Limited. We are here for you. Even when your glasses need repair, our expert will have them looking and feeling like new. Visit us today at Embu Town. We are at Wanjiru Center, Kubukubu Road, or call us via 0722939379. Also, we are at Embu Meru Highway, next to Mbuni Dry Cleaners, CBD 0708064062. Meru Town, we are next to Family Bank, Njuri Ncheke Street, or call us via 0722943183. Nanyuki Town, we are at Oasis Plaza, number 5, Lumbumba Road. Call us via 0701163335. Nyeri Town, we are next to Naivas Supermarket off Gakere Road, or call us via 0721535420. Isiolo Town, we are at Kirimara Opticals Limited, 101 Plaza Guest House. Call us via 0719269270. Email us at kirimaraopticals@yahoo.com. Kirimara Opticals Limited, the people who care for your eyes. It was a short break, and welcome back. Let me remind you again, if you need any fittings, you need any pipes, or you need plumbing services, Pelezi Hardware is here for you, just next to Blue Line or along Kubukubu Road. So, Daktari, I have a question. Can you identify, or is there a difference in the behavioral change of a person with a PTSD, a younger generation, and an adult? So there is a great difference between how children respond and how adults respond. Especially for children, children do not have a lot of ways of expressing themselves. So what you see mostly in children is the withdraw behavior, like they don't want to play with other kids. Others, they become very clingy to their parents. They just want to stick along their parents. Others are not able to even go to any activity like school on their own. They have to get someone to accompany them because they have those intense fear whenever they are left alone. As for adults, it may take so long for you to realize that they have the PTSD, because I told you it's just a behavioral change, and some of them try to cope with it or try to hide the symptoms until when now it overcomes them and they are not able now to cope again with them. And what we see mostly in adults, we see like still a behavioral change. Some will become very quiet and very withdrawn. They want to stay alone. Others, especially the male, they may tend to go to the drugs of abuse, like alcohol or any other drug of abuse. Others, you get, whenever you're having a conversation, they have those brief loss or whatever, and they are lost into space, or they start telling you things that are not concurrent with what we're discussing.
you may get them deep in thought, and whatever they talk, you get this someone is getting disoriented. Others, you may get them just becoming violent out of no reason. Like you get a man started becoming domestically violent, and he was not initially domestic violent. Others, now when they come to us as doctors, the things that you're able to pick, there are people who may present they are excessively sweating just because they are anxious. Others, they have increased heart rate. Others, their blood pressures goes up and such. Those are some of the things we see in adults. But I've told you, for children, it's easy for you to note that they are already being affected because they will not lie. Actually, they say kids are very honest. But for adults, they can stay with the symptom for so long without you realizing, until when either you provoke them or until when you really think this person is changing, their personality is changing, and therefore I need to evaluate what is happening to them. I also have a question. If left untreated, to what extreme can it go? Now, if PTSD is not treated, one, it tips a patient to either major depressive disorder, where a patient is totally disoriented, totally withdrawn from the rest of the people. They become functional, they cannot do their day-to-day whatever activities, or it can tip others to what you call schizophrenia. Schizophrenia is where people now lose their mind. They become irrational, they are not reasonable, they are not able to carry their task. They're the people you see around either hanging naked or they are collecting garbage here and there. Someone who is not functional at all. So if left untreated, that's why it tips a patient too. As a medical doctor, how do you practically diagnose PTSD? Now, PTSD, as opposed to other medical conditions, it is purely based on clinical symptoms. You see, most of the other clinical conditions we diagnose either by lab finding or by imaging. But PTSD is purely clinical on how the patient presents clinically. So what we look at in a patient, we think they have PTSD. One, there has to be a trigger. The history has to tell us this patient has undergone through something that was so intense in their life, we think it could affect them at some point in life. As opposed to other conditions like depression, as opposed to other conditions like anxiety, PTSD always has a trigger. That patient must have been exposed to an extreme condition or an extreme situation which I gave you earlier, like either someone has been involved in fire, accident, soldiers have been involved in wars, a patient who has ever had like admitted to ICU or had a very bad clinical condition that left them traumatic, psychologically affected. So there has to be a trigger. Then the other thing you see, the other symptom now you see, the patient now will manifest those symptoms. What I've said before, either they become withdrawn from the society, they become disoriented, they start, this patient just start getting what you call schizotypal or schizophrenic condition behaviors, like bizarre behavior. They start having some bizarre behaviors. Someone who become disinterested with what the family is doing and the like. Someone who became violent all of a sudden. So there has to be a trigger, and then backed up by these symptoms that you are saying they manifest with. Yes. I also have a question. At what age can one get PTSD? It's the big people who understand everything. There is no specific age for PTSD, because I've told you PTSD will attack children, will attack middle-aged people, will attack elderly, it can attack anyone. If a patient has been exposed to that extreme condition, whether they are pediatrics, whether they are young adults, or whether they are elderly, they will manifest with symptoms. But what tips someone to progressing to PTSD is how it has been handled, how the patient has handled the situation they went through. There are people who go through, even as you go through those extreme situations in life, but you don't get to PTSD. Because there is a way you handle it, there is a way maybe you are able to discuss it, there is a way you are able to overcome that situation through talking or through sharing, and that's why you don't get the symptom. But those people who get those extreme conditions or situations and they don't get someone to discuss with or to help them overcome, those are the people who get. So it can get a pediatric, it can get a middle-aged person, it can get an elder person. There is no cut-off age for PTSD. But what I told you about PTSD, you can be exposed to that extreme situation today, and maybe after 1 week you manifest with PTSD. But funny thing we see in PTSD, which is against other conditions, one can be exposed to that condition today, they live for even 10 years, but after 10 years, they start getting new episode of PTSD attacks. They were okay for 10 years. They were exposed to that condition
10 years ago and they remain okay. But after 10 years now they start manifesting with such symptoms. Oh, I'm still confused about this part. In our lives today, we see children being molested, maybe a 2-year-old, a 3-year-old. Does it come to affect them later in life? It can. For example, let's say a 3-year-old was raped by a known person. Then they grow up even to become young adult. Then when she's a young adult and she goes through a similar situation, it reminds her of what she went through when she was 3 years old, and she now start getting PTSD symptoms. So the event that she was exposed to that triggered these symptoms was what she went through when she was 3 years old. But because she has experienced the same at the age of 20 or 25, now she started manifesting these symptoms. Not because of what she has gone through now, but because of what she had gone through at 3 years. Oh. That's what I mean. That someone can stay for so long without manifesting the symptom, but whenever they get another trigger of a similar sort. For example, I've given you an example of fire. Let's say you got your house was burned when you were young, when you were 7 years old, and you even forgot about it. But now when you are an adult, you get another fire episode. It reminds you all the things you went through when you were 7 years. And you start having nightmares of what you had at 7 years, and that now what manifests as symptoms of PTSD. I also have one more question. So is PTSD a permanent marker, or is it curable? PTSD is very curable, depending on how it will be handled. And these are mental conditions. So mental conditions are best handled by talking to a counselor, being in a position to share out or to talk out, to vent out your problem with someone. So in most of the cases, people overcome PTSD and they heal completely. But there are some who the effect of PTSD carry them along. Or they even, especially if they compound the problem with drug abuse, alcohol, other drugs of abuse, it becomes very difficult to get them out of PTSD. Because now it has been complicated by another thing. Yes. Thank you very much, our viewers. I know they are enjoying this and they have learned a lot. So hawata ignore. Daktari, kabla twende, hebu tuambie tena, remind us who you are and what you do and how can they get to you if anyone has a problem. Good. I said I'm Dr. Patrick Miako. I'm a surgeon by profession, and I work in Equity Afya Embu. Equity Afya Embu, I told you, is located along Kubukubu Road, and just next to Madai Supermarket. In Equity Afya Embu, we offer so many services, including outpatient services. You can see our resident doctor who is always in the facility. You can see all the specialty in the facility. Like if you need a dermatologist, we have dermatologists. If you need a pediatrician, if you need a surgeon, if you need orthopedic, we offer all of those services. In addition, we offer pharmacy services. We offer some pharmacy services. We sell the drugs. We offer radiology services. We are able to do the ultrasounds for all the condition and including x-rays. We also offer optic services, mambo za macho. Tunatibu macho. Hapa kwetu ukikuja hapa tuko na services za macho. Tuko na services za meno, dental services. Kwa hivyo mtu akikuja hapa na shida yote ya meno, kuna daktari ambaye ako hapa kwa facility kila wakati. So tunaoffer services pia za upasuaji, small surgeries, na wale patient wetu ambao wanahitaji services za kuhitaji kulazwa kwa hospitali. Kuna hospitali ambayo tunafanya partnership nayo, iko pale Kutus, inaitwa Kutus Modern, pale karibu na kwa governor. Hiyo iko na mambo zote mpaka za kulazwa, iko na theater or maternity services. So we partner with them and you're able to offer of the services. Kwa hivyo ukikuja kwetu hakuna service huwezi kosa. Services zote ziko kwa facility yetu. I also have one question. If someone wants to make an inquiry ama kuuliza more, can they get your number ama watafikia? Yes, they can. Mtu akiweza kunitafuta kwa nambari yangu ya simu ni 0717 196 046. 0717 196 046. Dr. Miako Patrick. Thank you very much. I know you enjoyed the show. You enjoyed the show just like I enjoyed the show. So, until next time with better, greater news. And I keep saying, this is the Health Hub Show, Ovoro TV. Na Pelez Hardware. They are here for you. Anything you need again, the fittings, pipes, choo, kila kitu kitaka kwako. Kama uko na mjengo and you need the services and the products, Pelezi Hardware, they are here for you. Next to Blue Line along Kubukubu Road. This is Nyambura Kamau, Ovoro TV.